Hi friends, let us continue our series of program Diploma Engineering Physics, first year for common all branches. Okay, in last video part 1, we discussed about the concepts of energy. Okay, so concepts of energy part 1, this is part 2. Part 2. In part 1, we have derived an equation for kinetic energy. K is equal to half mv square. M is the mass of the body, V is the velocity of the body. Okay. Already I have told you the definition. It is the energy possessed by the virtue of its motion. Any body in motion, a running boy, moving train, a cricket ball thrown from the fielder to the wicket keeper, all these are best examples for kinetic energy. Now, after derivation, now let us see in this video relation between Ke and momentum. Relation between kinetic energy and momentum. P. So already you know what is Ke. Ke is equal to half mv square. Equation 1. Momentum అంటే ఏంటి? ద్రవ్యవేగం అంటే mass into velocity. Equation 2. From this, what is velocity? P by m is equal to v. Equation 3. Substitute 3 in equation 1. So Ke is equal to half into m into v square. What is v? P by m whole square. So that is equal to half into m into p square by m square. So mm కట్టేది ఏమి లేదు మనకి p square by 2m. So the energy relation between Ke and momentum means p square by 2m. Clear? P అంటే momentum of the body, mass into velocity. M is mass of the body. K is kinetic. అంటే kinetic energy is directly proportional to square of the momentum. Inversely proportional to the mass. Very, very important. Kinetic energy అనేది directly proportional to square of the momentum. Inversely proportional to the mass. So more momentum, more energy. అలాగే more mass, less energy. Inversely proportional. Okay, clear? చదివేస్తున్నాను, నోట్ చేశారా? నోట్ చేయండి. Okay, this is the part 2 video in concept of energy, please. Clear? Right handed. Now that is the relation between kinetic and momentum. Now next one, law of conservation of energy. ఏంటిది? Law of conservation of energy. దీని తెలుగులో శక్తి యొక్క నిత్యత్వ నియమము. According to Einstein, total energy in the universe is constant. Energy can be neither created nor destroyed completely, but can be transformed from one form to another. అంటే శక్తి ఒక రూపం నుంచి ఇంకో రూపంలో మార్చగలము. అర్థమవుతుందా? టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. పిఈ టు కేఈ, కేఈ టు పి, మెకానికల్ టు సౌండ్, కెమికల్ టు సౌండ్. ఇలాగా యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా. ఏంటిది? టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద యూనివర్స్ is constant. Total energy in the universe is constant. Okay? So, energy can be neither created nor destroyed completely. అర్థమవుతుందా? ఎనర్జీ కెన్ బి నైదర్ డిస్ట్రాయిడ్ nor created, neither created nor destroyed completely, but it can transform from one form to another. Can be
transformed from one form to another. ఎలాగది? either you can convert PE to KE. Over a tank లో వాటర్ ఉంది, potential energy. Make a small hole to the tank, water will come out with a neat. So that energy is PE to KE. అలాగే KE to PE can convert. స్పీడ్గా వెళ్తున్న బస్సుని ఆపినప్పుడు కరెంట్ ఎనర్జీ కరెంట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, అలాగే అగైన్ ఫ్రమ్ బ్యాటరీస్ కెమికల్స్ విల్ బి దేర్. సో కెమికల్ ఎనర్జీస్ కరెంట్ సౌండ్ ఎనర్జీ. ఇలాగా రకరకాల ఎనర్జీస్ ఉన్నాయండి, యూ కెన్ కన్వర్ట్. సో ఫైనల్గా మనం చెప్పొచ్చేది ఏంటి? ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ కంప్లీట్లీ, బట్ ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్. దీనికి మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. నెంబర్ 1 ఎగ్జాంపుల్స్, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్. Freely falling bodies. So in this case also, total energy is constant anywhere. If you take anywhere, either A, B or C ground surface, total energy will be constant. For PE plus KE, PE plus KE, total mechanical constant. Again, PE plus KE, again in the ground surface, PE plus KE. So if you take anywhere during the journey, vertical journey, the total energy is remaining constant. Okay, so that is the in the case of freely. Again, vertically projected body. Like if you take vertically projected bodies, కింద నుంచి పై ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, పాయింట్ ఏ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ బి, highest point C, where velocity is 0. So here also during the journey, P plus K is equal to constant. Ikkada kuda P plus K is equal to constant. Highest point again, P plus K is equal to constant. Anywhere you take, at the highest point or lower point or intermediate point, total energy will be constant. అర్థమవుతుంది పాయింట్. when it is freely falling, what happens? It is starting from the rest. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఎత్తులో ఉంది? గ్రౌండ్ హెచ్ ఎత్తులో ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ అనేది ఎంజీహెచ్. బట్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ కాబట్టి ఇనిషియల్ 0 కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు, ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఓన్లీ ఎంజీహెచ్. సో ఇక్కడ కూడా ఉంది ఎంజీహెచ్, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఓన్లీ ఎంజీహెచ్. అలాగే పైప్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు, గ్రౌండ్లో 0 డిస్టెన్స్, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0, ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కేఈ. ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడు వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీస్. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్కి టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఎంజీ. ఎనీవేర్ అదవుతుంది. మీరు ఎక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకోండి, యూ టేక్ హైయెస్ట్ పాయింట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? ఎంజీహెచ్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0, సో ఎంజీహెచ్. ఎక్కడ తీసుకున్నా సార్ లోయెస్ట్ పాయింట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ½ mv². సో టోటల్ ఎనర్జీ ½ mv². సో while projecting bodies, total energy will be in the form of Ke. For freely falling bodies, total energy will be in the form of potential energy. Clear? అలాగే మరొక పాయింట్ ఉంది, అది కూడా చెప్తాను మీకు. One more point. అలాగే in the case of simple pendulum, in the case of simple pendulum also మీరు తీసుకున్నట్టయితే, this is the bob, this is the extreme position 1 and this is
extreme position 2. So this is the mean position. This is positive side amplitude, this is negative side amplitude. That's maximum displacement. So when it is oscillating at the mean position, total energy P plus K constant, highest point P plus K constant, intermediate point any point you take, ఇక్కడ కూడా total energy is equal to potential energy plus kinetic is equal to constant. So anywhere you take during the oscillations, simple harmonic, the total energy will be constant. So that is the law of conservation of energy in the case of simple pendulum. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? దట్స్ ఇట్ అండి. చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. క్లియర్? నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో లైట్ బల్బ్ అని ఇచ్చాడు. లైట్ బల్బ్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ బల్బ్, so it will be glowing. So due to electrical energy is going there, bulb is glowing, and due to that heat is developed. పట్టుకోండి కాలుతుంది. So electrical energy is converted into heat energy. That is why it is getting hotter. That is regarding bulb. Light energy is also coming, and thereby heat energy is also coming out. Okay. అలాగే collisions. Collision అంటే ఏంటి? One body is colliding with another body. So when it is colliding due to friction, heat is developed. When body is colliding with other, due to friction, heat is developed. So mechanical is converted into heat energy. Okay? Clear? So like that, you can convert one energy into another. Like a burning wood. When you burn wood, okay, వెంటనే it becomes పైకి వేపర్స్ వస్తాయి. So there also some chemicals are released. అదవుతుందా? There also some chemicals are released. So that is another example again. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే one form of energy is converted into another form. అలాగే బీటింగ్ ఏ డ్రమ్. పెద్ద డ్రమ్ ఉందండి. Drum. Okay. So when you hit a drum with a striker, mechanical energy is converted into sound energy. Mechanical, beating a drum. So conversion of energy. Clear? అలాగే పవర్ ప్లాంట్స్ అండి. ఎలక్ట్రిసిటీ or electrical energy used for commercial and household purpose. Okay. Hydropower plants, thermal power plants, nuclear power plant. By using nuclear reactors, power is supplied. Okay. Hydropower by using water. Okay. By using heat, thermal power. ఇలా రకరకాల ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి. అలాగే బ్యాటరీస్ అండి. ఇందాక చెప్పాను మీ ఫస్ట్ వీడియోలో బ్యాటరీస్. Nowadays you can see even vehicles are coming with batteries, 2-wheelers, 4-wheelers, even buses also. So there you are using lithium batteries. So అక్కడ chemical energy is converted into mechanical. బ్యాటరీ పెట్టారు, ఏమైంది? స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇగ్నిషన్ అవుతుంది, బస్ ఈజ్ మూవింగ్. బ్యాటరీ లోపల ఏముంటుంది? కెమికల్ ఈజ్ దేర్, మేకింగ్ ఇంటూ మెకానికల్ మోషన్. క్లియర్? సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ద కన్జర్వేషన్. క్లియర్? స్పీకర్స్ అండి. లౌడ్ స్పీకర్స్ యూ కెన్ టేక్. సౌండ్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, దట్ ఈస్ సౌండ్ ఎనర్జీ. ఓకే, అలాగే చూయింగ్ ఫుడ్. ఓకే,
Clear? So when you are chewing your food, what happens? Mechanical energy, you are doing some work there, chewing food. Mechanical energy, it is going into the stomach. అర్థమవుతుంది మీకు? చూయింగ్ ఏ ఫుడ్ అంటే ఏంటి అర్థం? నవ్వుతున్నారు, అన్నం నవ్వుతున్నారు. యు ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ మెకానికల్. సో దేర్ బైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్టమక్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. క్లియర్? ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. లాస్ట్ వన్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే, దాని తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్లీజ్. ఓకేనా? సోలార్ ఎనర్జీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సోలార్ ఎనర్జీ. సో సోలార్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? మనకి సన్ నుంచి వస్తుంది, న్యాచురల్ అనమాట. సో ఫ్రమ్ సన్ దట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై మెనీ థింగ్స్. సోలార్ సెల్స్ ఉంటాయి, ప్యానల్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద డే టైమ్ అండ్ దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నవడేస్ వెహికల్స్ ఆర్ కమింగ్ బై యూజింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్. సో ఈ విధంగా యూ కెన్ ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్. ఇక్కడ ఇచ్చాడండి సోలార్ ఎనర్జీ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. కదా, సోలార్ ఎనర్జీ డ్యూ టు సన్ అండి. సో డ్యూ టు సన్ ద ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్. సో దీంట్లోంచి అడ్వాంటేజెస్, అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్. క్లియర్? సో ముందుగా అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఉపయోగాలు చెప్పాను కదా. బై యూజింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇన్ ద డే టైమ్ it is energy absorbed and that is used by electricity to move vehicles also. Current can be produced. Those are advantages. Okay. Include enti, there is no carbon dioxide emission for this one. It is absorbed by the sun daytime and then it is used as electricity. Okay. Tarvata as a renewable. Okay. అంటే ఇదేంటి రిన్యూవల్ అంటే? యూ కెన్ యూజ్ రెగ్యులర్లీ. రిన్యూవల్ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ యూజ్ రెగ్యులర్. సన్ ఉన్నంత వరకు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద సన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్, యూ కెన్ యూజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ సన్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలయబుల్. ఓకే, అంటే చాలా ఈజీనెస్ కూడా. ఓకే, అండ్ దీస్ ఎనర్జీ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్, అందుకే రిలయబుల్. అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ఆల్సో ప్లీజ్. ఓకే, తర్వాత ఈ ఎనర్జీ దీన్ని మనం ఎక్కడ కొనుక్కోవసరం లేదు. జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సన్ యూ కెన్ ఆబ్టైన్. ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఫైనలీ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పసెస్. క్లియర్? నో డిసడ్వాంటేజెస్ అండి. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పండి? ఇక్కడ ఉంది డిసడ్వాంటేజ్ అండి. ఎలాగా ఒకటి చెప్పండి, మనీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డిసడ్వాంటేజ్ వెన్ నో సన్ ఈజ్ దేర్. నో సన్ అంటే క్లౌడీ, డ్యూరింగ్ క్లౌడీ అట్మాస్ఫియర్. సన్ రాదు బయటకు, అప్పుడు సన్ ఉంటుంది, ఎండ రాదు. సో ఇట్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, డ్యూరింగ్ క్లౌడీ టైమ్, వెన్ సన్ ఈజ్ నాట్ బర్నింగ్ heavily like usual time, you cannot utilize for panels. So that is the major drawback in the solar energy. Okay, tarvata the installation and initial cost of the materials are very expensive. Second disadvantage enti expensive, చాలా కాస్ట్లియర్. ఓకేనా? that is the disadvantage. Sun should be present. Cloudy time lo you cannot absorb the energy. Then it is very much expensive, కాస్ట్ ఎక్కువ, ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువ. తర్వాత స్పేస్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ మోర్ ప్లీజ్. స్పేస్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ మోర్. సో ఇట్ ఆక్యుపైస్ మోర్ ప్లేస్. సో ఇవన్నీ మనకి డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్పుకోవచ్చు.
క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ దానికి కొంచెం బోరింగ్గా అనిపించదు, బికాజ్ ఇక్కడ కొంచెం థియరిటికల్ పార్ట్ మీకు సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా? సో నౌ పుట్ ఏ హెడ్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. అది నోట్ చేసుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్, సోలార్ ఎనర్జీ టైప్స్. థియరిటికల్ పార్ట్ కొంచెం బోరింగ్ అనిపించవచ్చు, యూ హావ్ టు బేర్ ఇట్. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సోలార్ అనేది చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories. ఓకేనా? రాసుకోండి అది. ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories. It is classified into 2 categories. Okay, please note down. ఏంటంటే categories depending upon the conversion of energy. Okay. First one, passive and active. Passive solar energy. And next one is active solar energy. అర్థమవుతుంది మీకు? దీస్ ఆర్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 2 types, passive, active. Okay. Now what is active and what is passive? జనరల్గా చెప్పండి, passive, active అంటే ఏంటి? Active means continuously when the sun is falling on the panel, it is absorbed continuously. Passive అంటే ఏంటి? ఏదైతే అబ్జార్బ్ చేసుకున్నారో మీరు ప్యానల్లో, దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద పర్పసెస్. వాట్ ఆర్ పర్పస్? వెహికల్ పర్పస్, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్పస్. మళ్ళీ అది అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సన్. సో యాక్టివ్, ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ మీన్స్ సన్ కంటిన్యూస్, సన్ ఈజ్ ఫాలింగ్, అబ్జార్బింగ్, యూజింగ్. ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి? ఆ స్టోర్ చేసిందే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడం. క్లియర్? ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, మీరు ఒకసారి చూసుకోండి మీ పుస్తకంలో. ప్యాసివ్ సోలార్ ఎనర్జీ రిఫర్స్ టు ట్రాపింగ్ ద సన్స్ ఎనర్జీ వితౌట్ యూజింగ్ మెకానికల్ డివైజెస్. ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి? ట్రాపింగ్ అండ్ యూజింగ్ సన్స్ ఎనర్జీ వితౌట్ ఎనీ మెకానికల్ డివైస్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. యాక్టివ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. యాక్టివ్ సోలార్ ఎనర్జీ యూజెస్ మెకానికల్ డివైసెస్. అర్థవుతుందా? టు కలెక్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఎనర్జీ. అర్థవుతున్న పాయింట్. యాక్టివ్కి ప్యాసివ్కి తేడా ఏంటి? ఇన్ ప్యాసివ్ సోలార్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ మెకానికల్ డివైజెస్, సన్స్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాప్డ్, అబ్జార్బ్డ్. ఎటువంటి టూల్స్ లేకుండా ఇట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ సన్స్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ప్యాసివ్. మరి యాక్టివ్ అంటే ఏంటి? టూల్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? అదండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ సోలార్ థర్మల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సోలార్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది? బై విత్ ద సన్స్ ఎనర్జీ, heat is, whatever energy is taken, it is converted into heat. Sun నుంచి ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సోలార్ థర్మల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ ఫోటో వోల్టైక్ సోలార్ పవర్. రాస్తానండి మీకోసం. ఫోటో వోల్టైక్ సోలార్ పవర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఫోటో వోల్టైక్ సోలార్ పవర్. సో ఇక్కడ ఏంటవుతుంది? ఇక్కడ సోలార్ పవర్ అంటే ఎలా వచ్చింది? ఇది సోలార్ ఎనర్జీని ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ బై యూజింగ్ సన్స్ ఎనర్జీ విత్ ప్యానల్స్. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్బ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫోటో వోల్టైక్ సోలార్ పవర్. తర్వాత కాన్సన్ట్రేటింగ్ సోలార్ పవర్.
వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? థర్మల్ ఎనర్జీ యూజ్ టు జనరేట్ సోలార్ పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బై యూజింగ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకేనా? అదండి, కొంచెం బోరింగ్గా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే కంప్లీట్ థియరిటికల్ పార్ట్ ఇది. నా నెక్స్ట్ వన్ యూజెస్ తెలిపేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ యూజెస్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ప్లీజ్ రాసుకోండి, ఇవి థియరీ పార్ట్ తప్పదండి, రాయాలి. యూజెస్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి చెప్పగలరా? సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల ఏంటి యూజ్? యూ కెన్ హీట్, ఓకేనా? యూ కెన్ హీట్ వాటర్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, సోలార్ ఎనర్జీ యూజ్ టు రీప్లేస్ ఎలక్ట్రికల్ హీటర్స్ అండ్ గ్యాస్ యాజ్ efficiency is more. You can heat water, you can replace the heating elements whatever you use, electrical appliances, okay na? So that is the uses. First one, solar energy is used to replace electrical heaters and gas as efficiency is more anamata. Okay, tarvata heating of swimming pools. ఇది ఒకటి రెండో పాయింట్. హీటింగ్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఎలాగిది? బై యూజింగ్ సమ్ బ్లాంకెట్స్, ఓకేనా? సో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ మీద దీని మీద బ్లాంకెట్స్ పెడతారు, సోలార్ బ్లాంకెట్స్. ఈ బ్లాంకెట్ మీద సన్ రైజ్ పడతాయి. సన్ రైజ్ మీద బ్లాంకెట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఆర్ గెట్స్ హీటెడ్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ అనదర్ యూస్. అలాగే కుకింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ సన్స్ ఎనర్జీ, ఓకే? అండ్ ఆల్సో ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ ఎక్సెట్రా. అర్థమవుతుందా? ఇవ్వండి మేజర్ యూజెస్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. థియరీ పార్ట్ అండి, థియరీ పార్ట్ తప్పదు. మళ్ళీ న్యూమరికల్స్ వచ్చినంత వరకు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఓకే? తర్వాత మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సోలార్ థర్మల్ కన్వర్జన్. Principle of solar thermal conversion. Solar heat, thermal అంటే heat, solar by using sun rays. So by using sun rays, thermal conversion, sun rays heat is converted, okay? So principle of solar thermal conversion ఏమవుతుందో అంతా థియరిటికల్ పార్ట్ అండి, ఓకే? సో దీస్ ఆర్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ నవ్ డేస్. క్లియర్? సో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయండి, ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేసి సన్ ఎనర్జీ దాని మీద ప్రొవైడ్ చేసి ది సోలార్ థర్మల్ కన్వర్షన్ ఈజ్ డన్ అనమాట. అవుతుందా? ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఎన్క్లోజర్స్లో ఉంటాయి, మెటీరియల్ ఉంటాయి. సో ఆన్ దట్ ద సన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫెల్ట్ అండ్ దేర్ బై ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్. క్లియర్? తర్వాత ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్. కింద ఒకటి ఉందండి, మీకు డయాగ్రామ్ అది వేస్తాను మీకోసం. ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఇవ్వండి, మీకోసం డయాగ్రామ్ వేస్తాను.
flat plate. Flat plate collectors. ఓకేనా? సో ఈ టెక్నాలజీ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి. సో మీకోసం డ్రా చేస్తానండి, యాక్చువల్ మీ బుక్లో ఉంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ థర్మల్ ఇన్సులేషన్. సో దీనిపైన కొన్ని షీట్స్ ఉన్నాయండి. దీనిపైన so like the arrangements is done. So these are transparent screens అండి. This one and this one transparent. Transparent screens and light can enter through it. That's the black absorber. The black absorber. Black absorber. Okay, plate. This plate. Okay, so complete diagram anta entante diagram for flat plate solar collector. So the flat plate solar collector. So that is the main thing. And ఒకసారి చూసుకోండి, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ప్లేట్ ఉంది, అబ్జర్వర్, అబ్జర్వ్స్ హీట్ మోర్, థర్మల్ ఇన్సులేషన్, ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ద టాప్ light is felt on that material, solar radiation. Solar radiation. It is felt on the transparent material, thereby this is absorbed, okay, and hence it is used. Clear? Clear? Next అండి, నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. గో టు ది నెక్స్ట్ ఐటమ్, ప్లీజ్ నోట్. అయిపోయిందా? చెప్పేస్తున్నా. సిఆర్ నా కొంచెం థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉందండి. ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకా మనకి న్యూమరికల్స్ వస్తాయి, ఇది అయిపోయిన వెంటనే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ photovoltaic cell. Photovoltaic cell. సో ఇది కూడా ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫోటోవాల్టైక్ ఎఫెక్ట్. ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫోటోవాల్టైక్ సెల్ ఎఫెక్ట్. అదవుతుందా? సో ఏ ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తుంది సెల్? ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫోటోవాల్టైక్ ఎఫెక్ట్ అంటే యూజింగ్ సన్ రైస్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఇందులో జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్స్ యూజ్ చేస్తారండి. Generally the material used is semiconductors like germanium, silicon, germanium or silicon, best semiconductors. And ఇందులో కూడా మళ్ళీ రకాలు ఉన్నాయండి, ప్యూర్, ఇంప్యూర్. ఇంప్యూర్ అంటే బై డోపింగ్ సమ్ సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ బొరాన్, అల్యూమినియం ఆర్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్.
ఆ విధంగా తీసుకొని సెమీ కండక్టర్స్ని దీంట్లో వాడతారు. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఐ థింక్ థియరీ పార్ట్ ఇది. అదేంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ ఫోటో వోల్టైక్ సెల్. వెళ్ళావా లాస్ట్ దానికి ప్లీజ్. Construction of and working of photovoltaic cell. Construction and working of photovoltaic cell. ఒకసారి చూడండి, మీకు డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ అండి. జస్ట్ ఐమ్ డ్రాయింగ్ రఫ్. మీకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, ఇది రఫ్ ఫిగర్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడి నుంచి మెటల్ కండక్టింగ్ స్ట్రిప్ ఫాలోడ్ బై వి. వోల్టేజ్ ఎంత, అరౌండ్ 0.58 డైరెక్ట్ కరెంట్ DC. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. తర్వాత అక్కడి నుంచి కనెక్షను. ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేశారంటే, ఇక్కడ ఈస్ టేకెన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. ఇదేంటిది, ఎన్ టైప్ చెప్తాను డీటెయిల్స్. ఎన్ టైప్ సిలికాన్ తీసుకున్నాడు, చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్. ఎన్ టైప్. ఇదేమో డిప్లిషన్ లేయర్. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. అలాగే పీ టైప్ సిలికాన్. ఓకే, ఇది సింబల్ అండి, పిఎన్ జంక్షన్ సింబల్ ఇది. పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సింబల్ యాజ్ అ డయోడ్. ఓకేనా, ఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సింబల్. సో ఇది మేజర్ కనెక్షన్ అండి. ఈ పైన ఈ సర్ఫేస్ మీద సన్ రైజ్ ఈస్ ఫాలింగ్, sunlight is falling on the surface. ఓకే, ఇది ఒక గ్లాస్ మెటీరియల్ లేదా గ్లాస్ లెన్స్, ట్రాన్స్పరెంట్. క్లియర్. సో ఇదేంటి మొత్తం కనెక్షన్. ఇటుపక్క ఈ పార్ట్లో కూడా ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ అండి, నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఒక బేస్. తర్వాత పాజిటివ్ హోల్స్, సో మిగతాది మీ డయాగ్రామ్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందండి. ఒకసారి మీకు డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అంటే ఏంటి నేను చెప్తాను. మిగతాదంతా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, చదువుకో శుభ్రంగా. పీ టైప్ అంటే చూడండి, జనరల్లీ సెమీ కండక్టర్స్లో ఇంప్యూరిటీ వేసిన తర్వాత సెలెక్టెడ్ డోపింగ్ చేసినది, లైక్ బొరాన్, అల్యూమినియం, 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్, బొరాన్, అల్యూమినియం, అలాంటి 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ డోపింగ్ చేస్తే ఎవరిలోని, సిలికాన్, జర్మానియంలో, ఇట్ బికమ్స్ పీ టైప్. ఓకే, అలాగే pentavalent nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. If it is doped in any pure semiconductor like silicon, germanium, it becomes N type. ఇదిగోండి N type silicon. దీంట్లో ఏం డోపింగ్ జరిగింది, లైక్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్. ఇది బొరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, టాలియం.
ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ డోప్ చేస్తే పీ టైప్ అవుతుంది. సో అలాంటివి తీసుకొని స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ సన్ రేస్ పడి సో ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ టైప్ ఉంది, ఎన్ టైప్లో మెజారిటీ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్. అదవుతుంది. ఎన్ టైప్లో మెజారిటీ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్. పీ టైప్ హోల్స్. అదవుతుందా? పీ టైప్ ఏమవుతుంది? హోల్స్, మెజారిటీ ఛార్జ్ కెరియర్స్. ఎన్ టైప్ నైట్రోజన్ ఫర్ 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఎన్ టైప్ అంటే 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో 5 కోవలెంట్ బాండ్స్ చేస్తుంది. 4 సక్సెస్ఫుల్ బాండ్స్ అవడం కానీ ఒకటి ఎక్స్ట్రా బాండ్ ఉంటుంది. సో ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇందులో ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ప్లీజ్. పీ టైప్ ఏమైంది? 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఓన్లీ 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇట్ కెన్ మేక్. 4th అన్పెయిడ్. సో అక్కడ వాయిడ్ ఏర్పడుతుంది, హోల్. సో మ్యాక్సిమం ఇందులో హోల్స్ మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. హోల్స్ ఆర్ మేజర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఇందులోని ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మేజర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మేజర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోటో వాల్టెక్ సెల్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇక లాస్ట్కి వచ్చినట్టుకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫోటో వాల్టెక్ సెల్ అండి. దాని తర్వాత చాప్టర్ అయిపోద్ది. తర్వాత న్యూమరికల్స్ మీ చేత చేయిస్తాను. అర్థమవుతుందా? సో ఒక పని చేస్తాను, ఇది చెప్పేసి న్యూమరికల్స్ సపరేట్ వీడియో చేస్తాను, 3rd వీడియో. సో ఈ కొంచెం అనేది కంప్లీట్ చేసి ఐ విల్ డూ ద 3rd వీడియో ఫర్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? రైట్. So now I am doing the second video will complete in that. In 3rd video we will do the numericals please. Okay na? Right. So కొంచెం ఉండిపోయిందండి, థియరీ పడ కంప్లీట్ చేస్తాం. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫోటోవోల్టైక్ సెల్. So what are the advantages by using the semiconductors? ఏంటి ఫస్ట్ది చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ ప్లీజ్. ఓకే, it doesn't require any external battery. Okay, it doesn't require any external battery. Self-generating advantage. Next, since we are using sun energy, okay, unlimitedly, once the photovoltaic system is installed, it can produce energy years together. Adotunda, adi next advantage. Because you are using sun's energy, you can use this energy forever. Okay, for years together. అలాగే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ మినిమం. సో మినిమం కాస్ట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ దిస్ వన్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాన్ పొల్యూటింగ్ ప్లీజ్. అదవుతుంది మీకు. These are the main advantages of or uses of photovoltaic cell. Pollution తక్కువ, నాన్ పొల్యూటింగ్. మీకు అదవుతుందా? ద మెయిన్ యూజెస్ ఆఫ్ లేదా అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫోటోవోల్టైక్ సెల్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. ఎక్స్టర్నల్ బ్యాటరీ ఏది అవసరం లేదు. యూ కెన్ యూజ్ సన్స్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఇయర్స్ బై స్టోరింగ్ ఇట్. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ లెస్, మినిమం, and it is no pollution. Okay na? Next manaki application ki velipodam ante deen tarvata I'll stop it and I'll do in the 3rd video numericals. Applications.
సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ photovoltaic cells అండి, మూడే ఇచ్చాడు. Photovoltaic cells are used in low power devices such as light meters. So these are used in light meters where low power devices. Okay, దీన్ని low power device అంటారు. Low power devices. So those are the applications. Now second one, they are used in solar powered scientific calculators. Okay, these are used in ND by using sun's energy, scientific calculators. Okay na? Last one, a large set of photovoltaic cells can be connected together to form solar module. To form a solar module, comma, panels, చెప్పాను కదా ఇందాక, or arrays. ఇవండి అప్లికేషన్స్. అర్థమవుతుందా? ద మెయిన్ అప్లికేషన్, దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్, దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ అప్లై, where low powers are required, like light meters, like solar scientific calculators, solar module, panels or arrays. Clear and అర్థమైంది మీకు? So these are the things in the concepts of energy, second video. So already I have crossed so much of time kabatti, now in third video I will cover the examination numerical problems from energy. After that I'll enter into fifth chapter of the subject. Okay na? So again we'll meet in the next video with numericals.